All right, good morning, good afternoon, good evening, wonderful people, also freedom all over the world. Wherever you're joining us from today, this is Let's Talk TV. Is a place to be, especially if you're looking for where to get Biafran news, Biafran information, and every other news trending and happening in Biafran territory. Do not forget to continue to share our video in as much as we've been unraveling all the whole issues, concerning the Prime Minister Simon Èkpá Njoku's ordeal. I keep on using the word ordeal because it is an ordeal, and it is turning into a national and world ordeal. That is the power that the Prime Minister Simon Èkpá Njoku possess. People do not really understand the power that Biafra as a whole possess. At some point it was doing them as if this whole Biafran issue is a child's play. They fail to understand that Biafra as a whole has entered world level, and it is being recognized all over the world. And to even make it worse for the haters, it got to the level that this United States of Biafran Declaration actually, took it to another level entirely. A level that the world couldn't resist. There's a level that you keep on enforcing people to know about you, to know about what you're doing, to know about what your people is going through. It will get to a point that they won't no longer be able to resist, what you're giving out. All they have to do is to accept. And the world has known Biafra. That is why this issue of Simon Èkpá is going global. There is a world outcry on Simon Ekpa's condition currently, and just the same way we had a global outcry, concerning Onyendo Mazenam Kanu. We are having a global outcry on Master Simon Èkpá, and let me tell you, nobody is going to stop. That is why it is better we focus on the issue at hand than all these critical issues that we are seeing here and there. Issues of calling out the media team. This person calling out this person and this person calling out the other person. Let us focus on one goal, and that is calling out the zoo government. Call them out. Let the world know. Let the world hear the cries of Biafra. It is as simple as that. So we'll keep on calling them out, and we'll keep on raising our voice to the atrocities and calamities being meted on the indigenous people. It's as simple as that. Biafrans are not even asking for much at this point in time. Give us what we really deserve. And for Finland, I didn't know if you checked the last video I dropped. I dropped a video on the current situation of Finland, since keeping him under detention illegally against his own will, and it is not easy for Finland as a country. I understand the fact that, they are under a lot of pressure, from the zoo government, and their economy crashing, as a result of this whole issue. Now they are being pressured to go into bilateral relationship with the zoo government, and they are doing it at the expense of their citizens. So it is as if they are sacrificing the prime minister, just to get a stability in their own country, and it will destroy them. It is going to destroy them. So it is better they do the right thing at this hour, at this point in time. We'll keep on talking. We'll keep on raising our voices because it is the right thing to do. I'm going to expose another atrocities of the zoo government, because that is what we'll keep on doing on our channel, so that the world will keep on hearing us. Why we do it, we tag as many countries, world powers as possible, so that they will continue to hear as we continue to tag Finland in all these atrocities. I know they are getting the information. You can call it a joke, but the reality is that they are getting the information. The more viral
the information goes, the more they continue to get this information. So watch this video and we go into the talk of today, which is a critical talk concerning the Prime Minister Simon Èkpá and Joko. God bless you. You know, Finland's got to be on the right side of history. Finland especially should live up to its status, its claim as being the freest country on earth. That's what Freedom House ranked it as. And right now they're endangering their status. I should note that this isn't just a Nigeria-Finland issue. When there was an argument, when there was an effort for Finland and Sweden to join NATO, Turkey tried to blackmail both, but mostly Sweden, in order to betray Kurds, and Kurdish dissidents and Kurdish free speech in Sweden, in order to get Recep Tayyip Erdogan to drop his objection to Sweden's accession to NATO. And in the end, Sweden betrayed its principles. And Recep Tayyip Erdogan, while he allowed Sweden in NATO, gratuitously humiliated Sweden. Finland should not allow itself to be gratuitously humiliated by a country that violates religious freedom, by a country that violates democracy, by a country that has been guilty of genocide. Finland must be better, and they must recognize that they should not be an arm of transnational repression. Today came in, which means somebody can know your phone. Kaying marketing hope labor, or somebody from Africa social media, although and I made it from social media at times. Only our news and change and then you're gay off my. I know we're going to get it. We all could say in your see or your folk on coach. So can I come on or descent and Kaiman or Fia? Effort for a long time. Today, I'm here in the capacity of a representative of the Organization of Emerging African States. That's the organization, international governmental organization that Biafra is a founding member of in 2011. And the Organization of Emerging African States is highly concerned about the continued detention of the Prime Minister, Simon Èkpá. And we have therefore had a board meeting and we've done an investigation of his detention, as well as the detention of Biafra's best ally, Ayaba Cho Lucas of Amazonia, who is also detained on similar charges in Norway. And we've looked into this, and the Organization of Emerging African States has come to some conclusions, and we're issuing a public declaration today regarding your Prime Minister, as well as Ayaba Lucas Cho. There's these two cases are linked. As you know, Prime Minister Èkpá was taken into custody by the Finland authorities, and he remains there under investigation. What you may not know is the conditions of his detention are very harsh. Solitary confinement. His access to the outside world is limited. So we know this because we have debriefed 3 of the other 4 detainees who have since been released. There's very serious concerns on the part of OES about how they were treated. So this was done, and we believe the conditions that Cho are imprisoned under in Norway are quite similar. In Norway and Finland, of course, they could imprison people, detain people, they call it, on remand, almost indefinitely while they continue to investigate the allegations. The main concern, besides the conditions imprisonment of the OAS, which we are very distressed about, the main concern is how these allegations against Cho and Èkpá came about, and who was behind these allegations. Exactly. Was it the government of Finland and Norway? No, they are complicit in this, but we know that in August, a delegation of Nordic ministers, including the foreign minister of Finland, went to Abuja, where they met with representatives of Nigerian government and ECOWAS. And at that time, it was noted that in the Nigerian press, the foreign minister of Finland was quoted as saying that she would soon have Simon Èkpá arrested. Now, at the time, the prime minister was aware of that, and we just kind of wrote that off. Simon Èkpá, he's an EU citizen.
this cannot happen. This is just the Nigerian press. But what was that? Ono mana asụsụ ndị a na-adị na-agwa m ike at times. Afụrụ m ya nlere ya anya wee che na nke o mere ọfụ, not knowing nọ nke o mere ochie. Hello? Ndewo. Ndewo na biko ya nọ live na-akpọ m chere since ụtụtụ nnọọ ịma ife a batazie live kpọọ m ka hapụ live na-eme discuss ya with you. O nwere ihe m chọrọ ịkọleti here because ọkpụkpa nwanne anyị nwoke akpọrọ m because ihe a niile na-etrend nnọọ na-etrend ibe ndị Finland chọrọ bịara mee with Tinubu. Ihe Finland bịara mee with Tinubu. Ihe Finland bịara mee with Tinubu. Ụmụnne m nwere ihe Finland bịara mee with Tinubu. Kama na ihe dị olite ndị dị iche asụsụ nwaanyị onye Finland sụ ihe dị iche. Sọsọ ebe ahụ ebe nọ na-asị ogene. Onye ka nwanne anyị nwoke akpọrọ nkịta. This woman ndị anyị nọfụrụ with ha na Tinubu Finland ambassadors according to otu nsi wee fụ and mekwana inquiry. The first Finland ambassador tenọ ya agwụgo. Then nke onye nke a jere nke nọchiziri anya ya which na ha signụlụ contract ọsọ nwụlọ mgbe ihe ahụ ije n'obodo kama ha bịazere mee ya ọdụ opunu ọdụzie ka o nwere ife ọzọ kwara nọ ife iwe ọchịchị gbasa ha signụkwara nsọnsọ Finland signụlụ akwụkwọ. O nwekwara another country ha na Tinubu signụkwara je mekwara ji senten which na ha bịa kọtụpụ nke ndị abịa kọtụpụ nke ndị Finland gosi nke ọzọ emechakwala egosikwa ebe onye ọzọ kwa nke onye ala obodo ife ahụ mekwara di senten ndị ahụ na Finland ha na mekwara di senten Tinubu na ndị Finland mere ihe ahụ embassy na ambassador new ambassador ndị Finland new ambassador ndị Finland nọ na-abịa Nigeria ile president ahụ ime ndị onye na-esi akpa ọya ka unu ji wee fụ ndị agha ono Bianca ono ọya ka unu ji wee fụ Bianca ono ebe ahụ. So fọmụnwa nwere enete n'ọwụ na ọmụtara ha sịrị etinye mgbe ndị nke izi sign bịavulu ha sign na akwụkwọ gosiri ihe ha egosi ihe nke a hapụrụ ya ọfịs kịta pụọ so sign na akwụkwọ gosi ebe egosi ha because of ihe na-emenụ ka ha ji oke onye asị na ojili ọkwa efugo so afụlọ m nwe ife ọjọọ fụrụ that place ọnwa afọ ha na Nigeria with Finland ọ dụzie ka o nwere ihe ọzọ. Nigeria na Finland na-emekọfụ before kpata ha ji wee nwee embassy ha nọ na diplomatic destin ha dụvu mbụ nọrọ ọwụrọzi kịta kabe ya ha nọzi so ka ụnọ hafụ ịwụ nụfa ha n'ibe bụ ụnọfọ ha na Nigeria and ambassador Finland nwezie ihe ọzọ no unu bịakwana unu bịa a na-amakwanụ kama na ihe mezinu asụsụ dị woman so which we don't care asụsụ dị woman sụrụ ihe anyị na-ene anya dị ihe dị na ya ọwakwara everything ka ego na ego ọwa eziokwu na Nigeria nwere ego nwejikọcha ego they can use money to buy anything they can use money transfer white to black they can use money mana o nwere nke ego anaghị egotenwu o nwere nke ego anaghị egotenwu m wee believe ibe ọsọkwa kọwa na Finland ọ na-esizikwe na ọgwụ ndị Fulani ha sị na nke a yes na ndị Finland gbara nkịtị ọtụ ha
unu watch ife our COS kwuru n'abalị because ọ ihe kwuru ka m na-ekwu. Ọ sị that na yesterday, ọ sị that na Agbataobi will join us very soon. Ọ ihe o kwuru na ya join us very soon. Na Finland na-eme ọfụma na ọ na-asị na Nigeria unu oche na Finland dịka Nigeria unu oche na Finland wee corrupt country. Na Nigeria is not a corrupt country. No, Finland is not a corrupt country. Emecha baba eje court nka na that's na Nigeria is not a corrupt country. I eje court ya geta baba ndo tie mana nke ahụ problem. Na onye episode ekwu yesterday na Finland is not a corrupt country like Nigeria. Oifokwu that Agbataobi will join us very soon. All our COS kwuru okwu dị otu a gosi na o nwere ife ọma, gosi na o nwere information because all shola is very very clear and otu o si wee kwuye mụnwa nwekwere hope ọkwa ịghọtago because otu o si kwuye o gosiri na o nwere information dị very important o nwete. So and ihe na ya Biafrans ọwụ na ụnọ na-akparị Finland, ọ na-akparịzikwere Finland o. To be sincere to you, onye ọwụna na-akparị Finland na-eme mistake mana unu na-emegide Agbataobi. Ọ na-akparịzine Finland afọ the reason unu eji kparị ya amụnwa afọ dị ife ọjọọ Finland mee at all. Onwedu ka nsi ife ihe Finland mere ihe ọjọọ. Finland is a country and the whole world nwere rules and regulations na-eji ha nọ. And all that the protocol ka Finland follow international this thing they must to do that. Na ya ọnụ obe o chere sọsọ Nigeria and Finland. Finland ya atọpụdoro Nigeria ọnụ. Ọta ka Nigeria doele Finland akwụkwọ dị. Kama na ọ bata o megidere baze na European Union. Na European Union ebido nke ha. Na bịa Finland can never enwe ka ha esi ignore European Union. They will do the needful. Needful ha na-emezi kịta ihe ha mere ime Agbataobi arrest or anything or one because hence that now we can't communicate with him, he can't talk to us or arrest. Onona bi onona ama hence na maya no nu otu se anonu oh ya would that akaji. So I trail investigation ebunu ya inozi mara keta no Agbataobi o nwere ife mma play no now chere ka mbia ebe no ma that na Agbataobi ebe no ma that na Agbataobi kedu ebe da attend ebe no ma that na Agbataobi ebe ma no kwuo eziokwu ọwụzie that na Finland ekpechazeli ikpe na Finland ka amasịkwu m ife na-ekwu. So Finland must do the needful. May family so that can make investigation. Agwano no as many ya were accused kanko. You watch if this our lawyer could also that na kedi for the same thing emere cho ayaba ke mere Agbataobi gosi ni how deal. Ya we serious deal. Ekwesịrị ịma ndị mere deal ahụ and ndị anya ndị mere deal ahụ this oge nkele na ndị group ye agbanafọ ya n'ọsọ and the Joy Ilobi oya ka Joy Ilobi because na Joy Ilobi were alliance to Joy Ilobi is alliance to Ambazonia na connect the dot. Joy Ilobi ọrụ na-afụ that woman ihe ọma dị too much because all alliance onye is able ụzọ hit that icho ayaba and the sentence oya ka na ajusi kedi ihe kpatara ya no because ana ejizi Agbataobi eketa maka terrorist ihe ndị anyị na-apụchana mana ihe ejizie this money laundering and the kwuchi na mma na Agbataobi nke mma ya apụtarịrị na ya wije iwuliti ko the only thing ya emewe ha ye delay mana no matter the delay also had delay Agbataobi pụta at least ojidego one thing that I declare Biafra, then no Caesar move about our chief of staff, then no one continue that place. So move for the reason why I you believe owner. I check z I check Èkpá. I not panic. I don't panic like that because if I panic like that, a man that na my health so too much. If I go do or no matter na Nigeria Diego
Finland will do so, they made something according to the law. As no oil, I didn't sure that now if Finland ye benefit, naka Nigeria, I can't ye benefit, naka Biafra, no hanyela, I can want Biafra. I didn't sure. Finland is a king in a Biafra land. Finland is a king in a Biafra land. No matter anything, Finland will bodo me pela uso. Europe nine, the only country me pela uso Finland. Britain me pela uso Finland me pela. Why no one leader mazin na the canon eba? The answer is no. The only people who will keep at you we men no matter man that no now mind the kind of dangerous Nigeria de. Man how do as well hini na mepela anyị ụzọ o nwere obodo ya awọwụlụ afta ka ejidere ọbata obi ihe Biafra mere na befafa kansụl ọnya ọnwụ na bịa Finland chikans ha ya dori so that na hapụrụ anyị bịa declare that Biafra na befa is enough ụna asị afụzere na ha adịghị compromised for anything ihe a na-eme ha kwesịrị ime enwere law na guide the whole world and everybody ọba na ọda na nke gị ọnwụ na-ejechi ije na ọbata obi eturu ugo wepụta gbaba akwụkwọ Nigerian gọọmenti ya akwụ ezigbote ụgwọ na ya damage then we pay highly ụgwọ ha ya akwawa ọkwa obere ụgwọ o nwebe onye woman onye Afrịka ejikwa na Finland amam na ọdịse onye amam afọ obodo a na Afrịka eji na Finland as na aba na-eme that na mere women light abuse keda fathers although Jesus nke eme na Jesus no not Jesus keda ba this although hey uno nwere ike ichetere m na Africa anụrụ ọgụ anụrụ ezigbote ọgụ na Africa omecha ọgbọ ọsọ ọrụ nke Finland ka ọ gbanara ejidie ọ nọ nga tu eyi and na Finland emecha hapụ ya ọgbasa Finland akwụkwọ claim damage. So all that ebe say buna this man and all Finland Georgia ife mere na Africa ife mere na Africa ozi Obatobia ke ebuna Obatobia is a city Finland citizen Obatobia uno so Finland citizen no ọ mụtara nwa and nwa ọ mụtara nyawo nwa so nwa ahụ godu nwa ahụ godu ọ mụtara na Finland is enough. Kedu ihe Finland ya agwa papa ha na ọ na ha bu na ọbata obi egbuo unu che ebe a unu echekwana ebe a unu anaghị na-eche eche one way awari na Maazị Nnamdi Kanu and nke ọbata obi awụrụ the same thing ọwụ na awari na Maazị Nnamdi Kanu ejebe hụ Kenya ibe anyị ele ha eme awari na Maazị Nnamdi Kanu Britain ha agbara ya Nigeria ọ dịghị possible ọ dịghị possible anaghị emedi ya eme all that Kenya ahụ o jewere Africa na Africa with the same thing Nigeria and Kenya with the same thing corrupt country so unu enyezi n'onwe unu nsogbu and ọ na-agwụ m ezigbote ike ọ na-agwụ m ezigbo ike and another thing m chọrọ ikwukwa biko onye ụra niile nwere ajụjụ onye ajụ adịgo m tired ịkpọ m na phone ajụ m ajụjụ our chief of staff na-abịa live ma ọ na fundraising anywhere ọ na-afụ na ya unu abata na Zoom jụọ ya anything ọhụrụ unu chọrọ ịjụ ya ọ ya aza ya ọnụ ọ na-aza unu question ọhụrụ ị chọrọ jụọ ya ịmara na ọdat na-enye gị nsogbu because ijugodu m ihe enye m enye gị the answer unu si nọrọ ka m ọkwa ada ndị na ndị egede sịrị I don't know nothing ekwubugo m ya before amụ kwe m ibe ụnatina ibe gbasara ọbata obi ebe m nwa nọ is like ngwugwu ekechiri ekechi amara m ife dị n'ime ọnya ka oya anakọta times isi m ekopụ ana m ajụzi ọgịnị so biko onye nwere na-ajụ m ajụ na-eche na ya enweta information from me n'ife gbasara keesi ọbata obi ka esi eje ka esi ana ọwụrụ na my position onye ọ dị na position ya our chief of staff ọ nọ almost to 6 hours yesterday unu bata unu ewenye aka jụọ ya anything ọwụrụ na-enye gị nsogbu about ọbata obi case all your right ịjụ ya wa ajụjụ anyị nọ na democracy ọdụ ya ajụ gị na enweghị ejime understand because ajụjụ jụ is like ajụjụ I don't know nothing mụnwa na-ajụkwu ajụ mụnwa onwe na-ajụkwu what is going on
otu anyị si ajụ ya ka m nwa na onwe m si ajụkwa ya because our leader Maazị Nnamdi Kanu anyị na-enweta information about him karịa ọbata obie nọ na Finland. So biko na ụmụnne m anything ọwụ na unu chọrọ ịma gbasara ọbata obie kesi ya kuru lawyer eku lawyer eje protest eje protest biko our chief of staff ya abịakwa nwere ike this week o nwere ike ịbịa live jụọ na ya ajụjụ niile inwe ha ọbịa ha fundraising ọ na-anị ya bịa na fundraising let's up your hand jụọ ya any question ọwụ na ị chọrọ ịjụ ya o ya aza gị ya biko nụ ụmụnne m ihe awa ịyọ nchọrọ ịyọ o nwere ife nchọrọ iple n'ụnụ hie afọ m ihe a today mana aji maka achọ biko achọ nka o nwere ife nchọrọ o nwere okwu ọbata obi ekwuchara ebe a nwe confidence ihe a wụrụ ihe ọfụ ka mana onye dere ife abịa sị na no victory for Simon Eba that na Finland and the truth watch kwe mmadụ that is a victory mana ọ ka mma na agwara ndị mmadụ eziokwu onye gere ife a ya eche nọ na court ka ọ na-eme mana ọ na court ọ bụzikwa na court m nwa na onwe m ama but m nwa na onwe m like the program that our sister mama onye mere ya eme mama ebe o si wetie so geenụ ntị ka unu n'ọrụ ife awali ọbata obie Uduaka mmiri kwuru ebe a. Thank you. So much is riding on this election, especially for young people in Nigeria. They're desperate for change, is my view. Unu ya egekwa ntị ọfụma ịma ndị ọcha na-asị democracy. I think undermining democracy is not the right word. Rather, promoting democracy. So, you give the people the choice. were na-agwa ndị belivru n'ihe ahụ na court ka o mee ọ baghị ulu m nwe gbalụ n'okwu okirikiri ya eme na court ihe ahụ interview emere ya eme o nwere mbọsị o mere interview with channel television Finland mana edisfiz ewepụta interview ahụ ọbịa live I feel not the interview dị ihe a if you can remember. So ụmụnne m ọwụlọ na court ka ihe a maka ndị maka afọ na ndị mmadụ na-akpọ m na-asị m na-asị na ọbata obi eji court ebe ka nọ nweta destin. So ihe awụ na court ka o mee ihe awụ mgbe e mere ya interview ya ihe ejichi kpọrọ ya ụnụ ka ụnụ fụ ka o si wee defend ajụjụ this man jụrụ ya hie ka ụnụ wee fụzie ka o ya esi wee demolish zoo na court na ndị sabo ndị ụchụ. And the choice of the Biafra people is a referendum. It is also a democratic process. So no, not undermining democracy. More accepted democratic process is when you give the people choice to decide their fate. But they have a choice. This is an election which will be following democratic. In Nigeria, Biafran people do not have a choice. And that is a historical problem created by the Britain. So everybody, as you have been a journalist with your experience and the history of Nigeria, you agree with me that Nigeria is a mistake because of the tribal and dangerous diversity in Nigeria, which is also a destructive diversity. So when you give the people the choice to choose how they want to live, that is a true democracy. A democracy is not when you bring in the military and invade communities, burn the communities because people are protesting. You kill them. Is that democracy? Do you do that in the United Kingdom? The answer is no. But what about your role in all this? Your tweets. My role. Wait a minute. Your role in all this. Your tweets and your social media. Why the need for violence? It is. Yeah. At least 1,500 people died in the last 3 presidential election campaigns. Was it my fault then? And there have been deaths so far in this one too. That's what we want to correct by making. C'est le dernier dispositif de mesure de la Onye mere this interview. Oh my God. Damn. And onye mere this interview. glycémie. De la tension artérielle et de l'oxygène développé par l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Sans piqûre. Il suffit de glisser le doigt. Onye mere this interview a British man. Onye mere this interview. Na na-ege ntị.
not continue to validate an evil entity that subject their citizens to death. So the only solution to this is to disintegrate this evil entity and allow people to make their choice so that they can develop and, practice politics in the best way possible, just like the Europeans here. So are you justifying the violence that comes from this kind of stuff that you... It is not, the violence is not about what I do. It is the provocation of the policy of Nigeria. Okay? So it is a long time bomb coming. So what you see happening now, Nigeria have a history of violence from the beginning of Nigeria. After independence, every election in Nigeria has witnessed violence. So it is not about me. I am here as a good guy to put an end, to have a lasting solution to the violence that have caused the life of thousands of Nigerians. But do you not accept that some of the things that you say has engendered this kind of... From your own perspective, you can translate it and interpret it however you want. But from my own perspective, I think I am the good guy trying to teach the people that they have a right. So there's no blood on your hands? There is no blood on my hands. There's no blood, my dear. There are more blood on those supporting the election, supporting this particular coming election. They have more blood in their hand. In Imo State, you have a governor that have invaded his own state, killed people, and why are you people not talking about that? Those are the people that have blood in their hand. All the people that have been elected in Nigeria since 1960 all have had bloods in their hands, and nobody is asking the question. Exactly. I am just the good guy who say enough is enough. Somebody has to say something, and somebody have to do something, and we're doing it. But couldn't you make more progress if you were in the tent, as it were, rather than out of the tent? You can't. In another country. You can. Sorry? You're in Finland. Yes. So wouldn't it be better if you went back home and did the political thing there? You should know. You see, I learn from what happened to others. Yeah. I don't want to put my life in danger because the country, as far as I'm concerned, does not exist. Any country that does not respect the rule of law does not exist. You're scared you might be killed? Not everybody. You know that. You can say that as well. Yes. There's a bounty on because yes, there's a bounty on my head because Nigeria, because of the Islamic agenda in Nigeria, whoever that rises up to say something that will, make the life of the people. There is a bounty on his head. And now that they tinye Nigeria na or they can Finland or this kind of thing that is a bounty on my head. No Nigeria na Finland na happen them and take asylum. I might no understand what is going on. Omakarande ne believe adana ye buni na Nigeria sike Nigeria will go with money everything can happen. No, everything can never happen. Or that everything can happen with Nigeria. Nigeria can be no. Everything can never happen. When that was here somebody. Oh no, now okay, because the law of leverage they may exist because everybody will keep at an obodo money take care salon. Okay, this guy now go Nkonye Africa. How do you get that for the Keda for Boda? Analog na Africa. Even Nigeria jelo Boda no go munenchete go dunu ma for Boda. Afanda na shosha na ha. Hey, Kedafa, this guy. Analog na befa. Obo so na Finland take your asylum na Finland. Emese hajidie wewe yipe na Finland ya. Kedafa ya na. That's better that we are black. If you're black, it will say black gine me na law. So it will black or turn or it will black. Okay, for na ifa Liberia, thank you. Liberia. Unu kanle tono ono azo. Kedafa ngokonye Liberia. Kedafa yade. Kedafa imo no Finland ka obana take asylum na Finland. Ngokonye Liberia. Na Finland. Then GD that place. Ojeng at 1 year and the corner na prison. Then we know the case. Ebonye nke Liberia win the case. Or Uruzio Batobia win the case.
Eh? Onye else no marry. Hello? Hello? Afọ obodo ahụ Liberia, afọ obodo ahụ Onye na-arụ ebe m na-ekwu Liberia. Liberia. Ndo nna m, thank you very much. Ndo. Liberia. Okay, ebe ejidere na Liberia. Unu oche na Liberia dị request ka ebunata ya Liberia ka ekpe ya ikpe. And ime mewu na Liberia ka o mee. And mara ama na this guy ebiokwa Finland o. Onweghị nwa oji na Finland, ọnụ nwaanyị na Finland. This man doesn't have anything in Finland. No, just gbasi wekpu ebe and take asylum. Ihe ọ nọrọ na nga ihe ọ nọrọ ebe ahụ ihe ọ nọrọ na nga ehihie ka ọ nọrọ ha hapụ ya ọgba afọ akwụkwọ wee calculate telefon ọnwụ na ya na-alụ ọrụ ego na ya na-alụta ede ihe ọ chajiri ego asa ya akwụ ya wa aja ọwụrụzie ọbata obie nyere ne ndụ ya na Finland everything ọ nọ n'efere mba ụwa niile dọka paspọtụ ya dị na ya sendele Nigeria dị gold medal ma ọ ma o ji nwa na Finland adị nwa oji na Finland awa ọkwa nwa onye ojii ọnwụ na onye ojii na onye ojii mụrụ nwa nke a dị iche enwere ike buna ya enwere ike even na ebunara ụlọ na nwere akwụkwọ maka na ọnwụ na o nwere akwụkwọ nwere ọdụ possible ọrezi o metazikwere nke o meziri na ọkazi nke anapụ ya akwụkwọ deport ọnya is not possible wepụgodunu n'obi clean n'obi unu datina nabata obi na ya na Nigeria ya ebu onye kemanyegodi Finland oil ami oil for Charles Taylor. Yes, after the man of Charles Taylor. Thank you, Charles Taylor. I am a good also good. I mean, what wagu. One of way depot. What do another hatch? Another match and cage. The only thing of how he came out. The only thing Finland here on a high detain no ye. Obatobi before put everything had go late. No one ya pachahanya. Everything had go late. Oya medewe. Because he watch if Ogen Kere name. Ogen Kele ana hemo men obatobi ya pata tomorrow. Or dear medo men abatobi ya pata because Ogen Kele feel that na Nigeria na lawyer on a hand is the tight. And a hand is see on a make on a lose hedges, a John make on a lose hedges, a chienya. So unu bụ ihe ji wee gwuo okwu ahụ ka m gwagodo m ndị be anyị ndị na-eche that na ọbata obi na-eyi ebuni ya is not possible. Can I continue this interview so that unu for how powerful ọ dị here? Because ebe mere ya interview this man jụrụ ya o ibe ha jụrụ ebe ahụ ibe ya ajụkwa ya na court. Na na-ege ntị. To be better, they want to kill the person. They assassinate people every day. And today you see that there is a video that has been released by a man called Ikenga Imo when an assassin invaded his house and they wanted to kill him. They are police officers. But if there is no CCTV, they will say unknown gunmen. These are the people that are causing all this crisis in Biafra land. But Eba kita ka okwu n'okwu a nji wee sị na ife a maka mgbe m fụrụ ya as no victory to Biafra is na ọbata obi mere nke ọra Finland court. Mana mgbe o kwuru obi ebe aka nso okay because ihe our last year come this interview our last year was unu check mgbe agbala unu Ikengu Imo ọkụ all last year ọkụ beginning of last year I think ka anyị na-ege ntị ka mazikwa m mgbe. Without that video, everybody has concluded that they are unknown gunmen. Today we have known them. What are the government doing about it? What are the international community doing about it? Every evidences that have surfaced anywhere about CCTV camera, it has always been security agent from the Nigeria state. Nobody is talking about that. That is what we are fighting against. We are defending ourselves and we have armed ourselves to fight Nigeria till the last day. We have done it before.